Okay. Hi guys. So chapter 5 acceptance of deposits oda workbook start panna porom. Okay, hello, first set A la first question. Enumerate the amounts which when received by a company in the ordinary course of business are not to be considered as deposits. Enna amount solunga? Advance received for supply of goods or services, provided goods or services supplied within 365 days. Then amount received in connection with consideration of immovable property. Security deposit for performance of contract of supply. Amount received as advance for capital goods. Then amount received as advance towards warranty or maintenance. Then amount received as advance allowed by sectoral regulator or central government or state government. Then amount received as advance for subscription towards publication, any publication, correct? Then A, B and D வந்து without permission collect பண்ணிருந்தாங்கன்னா அதை என்னவா ட்ரீட் பண்ணிப்போம்? டெபாசிட்ஸாக ட்ரீட் பண்ணிப்போம். அண்ட் ஆல் த அபவ் அமௌண்ட்ஸ் எக்ஸ்பைரி ஆனதுலேருந்து 15 டேஸ்க்குள்ளே திரும்ப பே பண்ணி ரீஃபண்ட் பண்ணி ஆகணும். அப்படி பண்ணல அப்படின்னா தட் அமௌண்ட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் டெபாசிட்ஸ், கரெக்டா? Then question 2. State the procedures to be followed by companies for acceptance of deposits from its members according to the Companies Act 2013. What are the exemptions available to private companies? This is the section 73, correct? So no companies can accept deposit from public in the other than the provided manner, correct? Then adukapra avanga enna issue pannom? Circular issue pannom along with the statement. Statementla enna vishayam solnom? Financial position, credit rating uptime, number of depositors, amount due towards previous depositors and other particulars. Then the circular should be signed by majority of directors and issued to members by way of registered post acknowledgement to speed post or electronic mode. Then newspaper and website la publish பண்ணிருக்கணும். Then என்ன create பண்ணணும்? deposit statutory certificate முன்னாடி first சர்க்குலரோட வேலிடிட்டி இருக்கு, கரெக்டா? ஓகே, வேலிடிட்டி ப்ரொவிஷன் ஓகே. தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? சர்க்குலரை யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும்? ஆர்ஓசி கிட்ட வித்தின் 30 டேஸ் சப்மிட் பண்ணணும். தென் என்ன கிரியேட் பண்ணணும்? டெபாசிட் ரீபேமெண்ட் ரிசர்வ் கிரியேட் பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்டாட்டரி ஆடிட்டர் கிட்ட இருந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். தென் செக்யூர் டெபாசிட்ஸ் தான் இஷ்யூ பண்ணணும். செக்யூரிட்டி அமௌண்ட் ஷுட் பி மோர் தேன் த வேல்யூ ஆஃப் டெபாசிட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். இஃப் நாட் இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அன்செக்யூர்ட் டெபாசிட்ஸ். தென் எக்ஸம்ஷன் அவைலபிள் டு பிரைவேட் கம்பெனிஸ் 3 கேசஸ்ல என்னென்ன? Money is received is not more than 100% of paid up share capital, free reserves and securities premium account. Startup company for 5 years from the date of incorporation. Company is fulfilling 3 conditions. Enna condition? Not a subsidiary or associate. Borrowings not exceed 2 times the paid up share capital or 50 crores, whichever is lower. Then no subsisting default in repayment of borrowings. Same provisions, okay? And the 3 cases for exemptions of private company. Then question 3. Explain the provisions for appointment of trustee for depositor under Companies Act read with acceptance of depositors rules 2014. டெபாசிட்டர் ட்ரஸ்டி வந்து அவர்கிட்ட இருந்து என்ன வாங்கிட்டு தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம்? ரிட்டர்ன் கன்சென்ட் வாங்கிட்டு தான் நம்ம அவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். அண்ட் அவருக்கு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா இருக்கா? என்னென்ன? He should not be a director, key managerial person or any other officer of the company. He should not be indebted to the company. He should not have pecuniary relationship with the company. He should not give a guarantee. He should not be related to any of the persons above. He should not be the depositor of the company. Correct? Then question 5. Discuss the following situation in light of deposit provisions as contained in the Companies Act. Samit, one of the directors of another Zar Technology Private Limited, a startup company, requested his close friend Ritesh to lend company rupees 30 lakhs in a single tranche by way of convertible note repayable within a period of 6 years from the date of issue. Advise whether it is a deposit or not. Not a deposit. ஏன்னா ஸ்டார்ட்அப் கம்பெனி more than 25 lakhs வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் கன்வெர்டபிள் வித்தின் 10 years இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ டெபாசிட். தென் போல்ஸ்டார் ட்ரேடர்ஸ் லிமிடெட் ரிசீவ்ட் அ லோன் ஆஃப் rupees 30 lakhs ஃப்ரம் ரச்சனா who is one of its directors. Advise whether it is a deposit or not. இந்த கேஸில் அவங்க வேறு எந்த டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்காதனால நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கலாம்? அவங்க டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அசியூம் பண்ணி இந்த கேஸில் என்னவா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம்? நாட் அ டெபாசிட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். Then City Bakers Limited failed to repay deposits of 50 crores and interest due thereon even after the extended time granted by the tribunal. Is the company or
Swati, it's officer in default liable to pay penalty. Yes, evlo in our company ki in addition to the interest payable evlo 2 times the amount received or 1 crore whichever is lower up to 10 crores varaikum. Officer in default ku 7 years varaikum jail, 25 lakhs to 2 crores varaikum penalty. Idu vandu 76A correct ah. Then Srinagar Readymade Garments Limited wants to accept deposits of 50 lakhs from its members for a tenure which is less than 6 months. Is there a possibility? Yes, எப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா deposit should be less than 10% of paid up share capital, free reserves and securities premium account and repayable on or after 3 months. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா அவங்க என்ன பண்ணலாம், less than 6 monthsக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். Is it in order for Diamond Housing Finance Limited to accept and renew deposits from public from time to time? எஸ். ஏன் அப்படின்னா இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிளே கிடையாது. பேங்கிங் கம்பெனி, என்பிஎஃப்சிஸ், ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் அண்ட் கம்பெனி ஸ்பெசிஃபைட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஸோ டைமண்ட் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் லிமிடெடுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஓகே, ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேயா? தென் next question 6. ABC Limited having a net worth of 120 crores want to accept deposits from its members. The directors of the company have approached you to advise them as to what special care has to be taken while accepting such deposit from members in case their company falls within the category of eligible company. Eligible company in the section 76 la the correct eligible company definition another. Net worth not less than 100 crores, turnover not less than 500 crores and special resolution pass பண்ணிருக்கணும். It should be filed with ROC and இப்போ 181C லிமிட் குள்ள இருந்துச்சுன்னா என்ன ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணா போதும், ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணா போதும். கரெக்டா? ஸோ இவங்களோட நெட்வொர்த் எவ்வளோ, 120 crores which is more than 100 crores. ஸோ இவங்க என்ன கம்பெனி, எலிஜிபிள் கம்பெனி. கரெக்டா? என்ன கேட்டிருக்காங்க, accept deposit members in case their company falls within the category of the eligible company. இவங்க வந்து மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் டெபாசிட்ஸ். கரெக்டா? இவங்களுக்கு லிமிட் என்ன வரும், 10% of paid up share capital, free reserves and securities premium account. கரெக்டா? அதே தான் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபுல்லா. ஓகே, ரீட் பண்ணிக்கோங்க. Then question 7. Define the term deposit under the provisions of the Companies Act and received by the company will be considered as deposit or not. Another rupees 5 lakhs raised by Rishi Confectionaries Limited through issue of non-convertible debentures not constituting charge on assets of the company and another listed on a recognized stock exchange as per applicable regulations made by SEBI. இது என்னது, unsecured non-convertible debentures and listed on a stock exchange. So it is not a deposit. Then rupees 2 lakhs received by Raja Yarns Limited from its employee Mr. Tarun who draws annual salary of 1,50,000 as non-interest bearing security deposit under a contract of employment. It is a deposit. Yeah, because exceeding his annual salary. Then 3 lakhs received by a private company from one of the relative of director. Said relative has furnished a declaration that the amount was received by him from his mother as a gift. இது நாட் அ டெபாசிட். லோனாக வாங்கி பண்ணியிருந்தா தான் இட் இஸ் அ டெபாசிட். இது வந்து கிஃப்டாக தான் வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ டெபாசிட். ஈஸி. தென் question 8. State with reasons whether the following statements are true or false. ABC Private Limited may accept deposits from its members to the extent of rupees 50 lakhs if the aggregate of its paid up capital, free reserves and securities premium account is 50 lakhs. இவங்க என்ன கம்பெனி, பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. அப்போ இவங்களோட லிமிட் எவ்வளோ, 100% of paid up share capital, free reserves and securities premium account. அப்போ இவங்களோட paid up share capital, free reserves, securities premium 50 lakhs இருக்கு. அப்போ ஆப்வியஸாக இவங்க என்ன பண்ணலாம், 50 lakhsக்கு deposit accept பண்ணலாம். So it is true. கரெக்டா? Then a government company which is eligible to accept deposit under section 76 of the Companies Act 2013 cannot accept deposit from public exceeding 25% of aggregate paid up share capital, free reserves and securities premium account. இது என்னது, false. ஏன்னா government companyக்கு என்ன limit, 35% of paid up share capital, free reserves and securities premium account. Easy. So true and second case la it is false. Correct.
So second case la it is false. Then question 9. Answer the following citing relevant provisions. Prayas Electricals Limited having paid up share capital of 1 crore availed term loan 10 lakhs from Beta Bank Limited to purchase electrical items. Mr. Sambhav, one of the directors of the company, is of the opinion that it will be considered as deposit. Contention correct ah thappa? False. ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன தான் வாங்கியிருக்காங்க? டேர்ம் லோன் ஃப்ரம் அ பேங்க் தான் வாங்கியிருக்காங்க. கரெக்டா? ஸோ இட் இஸ் not a deposit. ஆனால் director deposit சொன்னனால his contention is wrong. Then Ekalaiva Publishing Company Limited facing acute cash crunch wants to utilize a portion of deposit repayment reserve account to pay off its short-term creditors who are pressing hard for repayment of rupees 20 lakhs. Is it justified to use funds lying in deposit repayment reserve? No. அதை எதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணோம்? டெபாசிட்டை ரீபே பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணோம். வேறு எந்த பர்பஸ்க்கும் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Then Sanjeev is a shareholder in Ucha Textiles Private Limited holding 10,000 shares of 10 each. His wife Sneha and his 3 sons Ayush, Pranav and Himanshu are also shareholders in the company holding 1,000 shares each. In response to invitation from the company inviting deposits from its members, Sanjeev wants to deposit rupees 1 lakh for 36 months jointly with his wife and 3 sons. Whether Ucha Textiles Private Limited can accede to the request of Sanjeev and accept deposit jointly in 5 names since all deposits shareholders of the company. பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஜாயிண்ட் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளோ தான் இருக்கணும்? மேக்ஸிமம் 3 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும். இந்த கேஸில் 5 மெம்பர்ஸை அவங்களால அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, எஸ். Then 10th question. Shubhra Chemicals Private Limited, not a startup company, is desirous of accepting deposits from its members amounting to 200% of aggregate paid up share capital, free reserves and securities premium account. What are the conditions it must fulfill before acceptance? இவங்க யார்? Shubhra Chemicals Private Limited. கரெக்டா? Private Limitedக்கு எவ்வளோ லிமிட்டு? 100% of paid up share capital, free reserves and securities premium account தான் லிமிட். பட் இந்த லிமிட் ரெண்டு கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. யார்? ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அண்ட் கம்பெனி ஃபுல்ஃபில்லிங் த 3 கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, அப்போ இந்த கேஸில் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிலன்னு தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து இது நம்மளோட இதுதான். நம்ம வந்து அந்த 3 கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டா இங்கே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? இந்த 100% லிமிட் பார்க்க தேவையில்ல. அவங்க தாராளமாக எவ்வளோ அப்ளை பண்ணிக்கலாம்? 200 பண்ணிக்கலாம். அப்படி அவங்க கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணோன்னா அவங்க எவ்வளோ தான் பண்ண முடியும்? 100% தான் பண்ண முடியும். ஓகே, பட் இந்த கேஸில் ஆன்சரில் அவங்க என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்காங்க? 3 கண்டிஷன்ஸும் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னு அசியூம் பண்ணாங்க. அதனால வந்து இங்கே 200% அலவுடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. தென் ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட தே ஹேவ் டு ஃபைல் ஃபார்ம் DPT 3. ஓகே.